Unity. Alan Kebalu. So abaraka bake pabogo jobate don kilo beteada don kilo lakuta don kilo kekuta don kilo lakuta kawando bija manke jali kumati don kilo lakuta Gambia kaironi yuruwa dambal be Gambia alama Allah subhanahu wa ta'ala wo kairo tentendi fo janning dunia labon burey. Assalamu alaikum badin Gambian kolu mbalu konton na momolu alto dimalu anin al konton dimalu anin momo be daoda anin momo be wato mento mbalu konton na misilmaya konton diroto mba folal be assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu alama alembe so sima bala anin jate kende harge firmo sutro tanko labanku nyimma anin balu anin arajano alama alen beso wala be tanka sentano man na banko alama alen tanka fitinoma kade fayo fele nga nyati ngala alama nga banku nga dati bismillahir rahmanir rahim alama nga bang alhamdulillahi rabbil alamin en tanka fitinoma je nga dati ku nga banku alhamdulillah campaigno fela be keda fa be banda kayro kono mo man barama mo man fa alama election fana nimbulata kono ay banku mo kana fa mo kana barama ya rabbi ya rabbana sembo alabul dafa be mario mbadin Gambian kolu tariya nyama ba just 30 minutes lafto le diamula Gambia la kuoto, and it is going to be a very fascinating 30 minutes belafla mobe la mwani hakilola mba dati la muntole wa 30 minutes nying mba dati la mbita komale nga dati kabin Gambia le independenta fokana bula bila mbadin Gambian kolu sita nga Gambia la ko jibe nga Gambia la ko jibe banku ning kairama banku ning nemaring banko la molu mansia banko ni na rajibe 95% o be mu muslimol be ka fa la ilaha illa allah sayidina muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam muslima ya mu muneti wala nyo kano ak ali la fi nyola ali nyanta ka kenyo e nyamen kuma la suti akamma ali kenyo e wonyama al manya naka kenyo e nyamen kuma la suti akamma al kana kenyo e wonyama. Okay, mbari Gambian kolu nsitale nga Gambia la ko jibe Gambia, why are we so unlucky when it comes to presidency, especially when it comes to presidency? Why are we bad luck when it comes to presidency? Munanda Gambia no ntol mamanta menta balayata ni nata nyaton kayala karola ni munatin nantol. I used to ask myself a question, nsita nga mira natata koma kabring Gambia le independenta angalel konyari. Before you solve the problem, you have to know what is the cause of the problem. Janibe problem or solve la inyanta lon le mune problem will initiate, so that you will easily know how to solve your problem. Ntata koma kabring Gambia le independenta kanabula bila. Gambia, we are so unlucky when it comes to presidency. And Gambia la problem will be, personally, it is leadership problem. Gambia, mbadi Gambian kolu, ali lamani hakilola. Gambia kabriela independent wata. Mo jamal le Gambia la independent fight. Ntebe to fonola.
bari se mo dantan nil to fono jele because nga research leke Gambia la kuola especially when it comes to politics. Gambia kabri bela independent fight la na late president Sadauda Kairaba Jawara almale nemoni kafaro kaye aba ko konole ay doku kende bake kabri be Gambia la independent fight la Sirif Mustafa Diba ngalo ne mobialo ne Sirifu Diba atele NCP patio law Sirifu Mustafa Diba jama kafa Sirifu Diba NCP afana he was play a key role when they were fighting for our independence. Sanjali Boja Nyolu kata menkeram fon fandi mati honorable Alhaji Kalilu Singate Nyolu kata amol siata danaka anyway ntebe fono la kumala sudia kama. But when they were fighting for our independence, Sirifu Diba was play a key role wala nanko Gambia alilla mwane hakilo ku kutata kering Gambia de moli amira ku kutol lebe kering hanide ku kutata kering Gambia ku leka repeat comme maninkol kamem fo dendikol mununta idu nyal fatata maninkol kamem fo dendikol mununta idu nyal fatata Gambia nkanyi fo senna problem all long u kolan senna problem all solve easily. If we don't know our problem, billah wallahi tallahi, we will never ever solve our problem. Nire mo fi ngonin tuba bol fata. Because ndat si dala nga mira Gambia, fontol fom be mu Gambia non leti bang. Nga ko mira le nga mira ma daw bulandino. Wato dole nka si, nka mira fontol fanam be misilimo le munti bang. No fana mira le ma bulandino. Nko mbari ko, badu nga da koma bang. Ka brin dati dula. Kanabula bila. But I now know what is the cause of our problem. Yin kunkilin nafa jele. Yin kunkilin nafa ni yin nafikia. Anin kunkilin nafa rather than the interest of the country. Amanka kukutati Gambia de. Kukilin laka repeat. Kama nga fanya me maninkol kamemfo. Dendikol mununta idunyal fatata. When they were fighting for our independence, kabo angalel bulokono. Sirifu Diba Nyolu Jawara Nyolu. Sirifu Diba was play a key role. He was play a very, very, very crucial role when they were fighting for our independence. Ay batal taje. Ay yankan katol taje. Ay doku kendeke fo Gambia le independence soto. Kabrin Gambia le independence soto. Tariya nyama. Gambia sa ala nata Sadauda Kairaba Jawral taka tombon kake mansati. Sadauda Kairaba Jawara. Yeah, Laventura, okay, no problem. I will join you. Alanata Sadauda Kairaba Jawara. Alanata wole tombong kake mansati. Sadauda Kairaba Jawara tombo wato Sirifu Diba was play a key role. Sirifu Diba is the one of the person may administration establish Gambia. Mansakunda Lonya. Sirifu Diba is one of the person me alonko. Atile Mansakunda Lonya ta aya tombong Gambia. Mansakunda nyanda tamala tenne. Minister sola doko nyanta ka ketenne. Minister so nyanta ka ketenne. Kodo nyanta findila Mansakunda to tenne. Kodo nyanta dunna tenne. Kodo nyanta ka ketenne. He's the one of the person me yatina ay me Mansakunda establish Gambia. Administration aka operate nyadile, aka tanyadile, aka kenyadile, aka lanyadile. Sirifu Diba he was the one of the person me alonko ayo establish Gambia administration kunkilin nafan tungol nata ye Sadauda Kairaba Jawara ka summarize yani Sirifu Diba temota ya tinya because of his selfish interest ning AOJ jallo ñol bebo la kono no astaghfirullah sorry ning kibar mu to fala batan kono auto call afana he is late now amake OJ jallati sorry wato AOJ jallo man na ol kebal nata molu nata kunkilin nafan tungol inakita Sadauda Kairaba Jawara la yani Sirifu Diba ta ye temotinya Sirifu Diba ta ayala party of form menketa NCP because mole me alonko amanke mbenyu fokana just am advocating Sirifu Diba no ndema Sirifu Diba lombi malon sama malon nga moyle ka boda badibu sali kenya original li bari malon bi malon sama Gambia fonga muru history kamfolo ngana history long ukola ngalong nyanta menkela
ko Sirfu Diba yani Jawara temota ya tinya Sirfu Diba tata aya fansum patio law and he is the one of the person me yalon ko atele administration as stabilize Gambia man sakunda nyanta operate la tena nyanta keleten na minister solo doko nyanta kakatan Sirfu Diba he was the one of the person me yo stabilize Gambia yani Jawara temotinya sa dawdo kayra ba Jawara atata fansum patio law men keda NCP abe mansa kunda abe mansa ya nyini kan Gambia tariya nyama atata mansa ya nyini kan abe diamu kan Gambia nolie anu mole me alon ko ngani yo sodo banko e alafta ka banko doku mo me ya niyo la ka Gambia la independent kele niaje bi ndol bebe sila mba fulon tol mu Gambia no len nyina ministal di nyina mu Gambia la capital lot nyina mu nyindi ala ni Sirfu Diba nyol o se Gambia kon ay Gambia a niola Gambia atarta diamu kam molie sa dawda karaba Jawara himself maybe Jawara he was a good person but ala masakunda mom betaya PPP janiga PPP masakunda bondije failure start PPP masakunda my father was a die hard PPP farms but ala nga tonya fo ye Jawara ta yani Sirfu Diba ta ye temo kuya Jawara la minister solo itol be domorola iko Jawara ta fala faka resign e mom pare Jawara resign because of it all damam pare kabo tuloto nyim kunkelin nafa itata Jawara noma Sirfu Diba tarta diamu kam molie Jawara la mansa kunda kono nyin nim man Jawara bondi aya fu mole fa sanar ako nim man sa dawda kayra ba Jawara bondi Gambia bita bulu kono billahi wallahi taala te diala Gambia noli adu sen fiti nyang ntam bondi nolo bulo kono anu eventually wala nata happen a diamuta Gambia noli ya batata Gambia noli ya diamute kanyim fo wala na Gambia ali nga long juma len jumati juma nyolti mo juma nyolti Gambia nol fo nga nyille long a diamuta Gambia noli ma danku ay ngani yo soto banko e and he was very talented. He was very educated. Ay ngani yo soto banko e pour ka banko doku Gambia nol man sonna dankula Jawara la minister solu itata Jawara bala ya ning Sirfu Diba temotinya e be kunkili nafal noma je ala wo ala wala tinna dunia menyanta kake na manke memanyana keke wala kake anu mobuga kuno je and this is what is exactly menke da Gambia menyanta kake na manke memanyana kake wala kake mobuga kuno je beje tariya nyama dinding merantol wulta do to la siatandi but at that time iba fole to lenne Gambian standard iba fole ne dinding merantol mele alon koy wulta dol beje mela kurtu sans fond sotono dol beje mela denika sans fond sotono not disrespect imanna yal ni Jawara beta yal be clair yal be coup d'état yo dol boute dol fa atol ya mira menyanta kake no manke mem manyanna kala una batina wotekela Gambia bala independent fight la wato meng Sirfu Diba was play a key role aliani Jawara temoti nyatol dalbe sukuro kan fatul ya miro bella bannal dindi mere mele yalon ko dolbe jal dingul le siata wolti inata yal be overthrow dol fa yo dol bouté mele yalon ko dindul mele ala me kurtu dunyi be kurtu sans fond sotono e mele denika sans fond sotono inata yal be clair Yaya Jammeh bekela Gambia la president Yaya Jammeh the former president of the Gambia Yaya Jammeh be Gambia nol marala akule nyanta kake anyanta kake ko nyanta kake nyama nga manka wala nyama men nyanta kake wala manke men manyana kake fo yake daruli so nyine keta Gambia la problem oti Sirfu Diba batata Gambia nol a diamuta Gambia nol ye fa batata mol man sonna dankula Jawara na la minister sol idabe tulolu kan e Gambia tinya kan at that time you have to be realistic e be Gambia tinya kan Sirfu Diba de be diamu kan Gambia nol ma danku a diamuta Gambia nol ma danku
because men nyanta ka ke presidenti ala watola nalma ke presidenti ala watola men man nyanna ka ke presidenti wala bina ay ke presidenti ayal timbalia ayal fa ayal nafulo be batratinya mota kuno la je al dalbe tulo kan al manson jawray ji ana that time jawra la man sakunda tara fo sa start ka fail do jawray do ko alhamdulillah rabbil alamin ngani yo soto banko e yeah, this is really sad, Lamino. It's really sad. So sad out of Kairaba Jawra Beji. Didn't mere. Amo wulinang Yamen Ali Banco Gambiano le independenta Yamen 1965 rather 1965 Kabin Gambiele independenta didn't mere ngamro Yalan ya Jambe Wuluta. Dinoma wul nana da ay banko ta mo man kuno je anata banko ta mo man kuno je ay modol fa americano la president fo buga bula be moto menna akaw moto sifal la saka bulala kala na fulo be batra tinya mo buga kuno je abodo na jompita Gambia la a jompita Senegal la jompita Mauritanie la atata fo Morocco ay arabu koyo nyin nanje ay samanan a jududa Gambia musol bela akalo aka banko be neng akalo aka siso konkon ka fontel tamuin banko de bi ma ko mom na même fo wala kake na ko moliye la molke la na ko mole nyaatilin tilbo kan nyaatilin tilbo mo buga kuno je mo buga pare ka tofo amman banko na fa fenn amman ku ka banko e abina kan fenta bulu amman ku bondino afan kan afuare malenata akensemma mo même ku bondino afan kan akun kilimo même man ku bondino afan kan Gambia ta fo mo million fula waso ku bondino kamba mo même man ku bondino afan kan waso ku bondino mo million fulo kamba Gambia nol kenyi fole fo ali ngalo jumañol len jumañolti mune nyanta kake mune na problem mune na problem molti so that we can easily solve our problem. Because mole me alon ka ma fan no ama fan soto alma wulu nyalong alma ke nyalong ay mun nafa le ke folo janal be man sia dilala ate mun nafa ay mun nafa bankoye ay mun kata kulel ke bankoye anatala drong mol ma ke nyalong baba fo mo fal so soto ko dol bije ni wol keta ka bring initially ko dol eventually ko dol bije be xapun nale fo mo fal sek drong fo musu bora mal se fa drong fo sunku di ning kalantawol ke rep state house ko no fo se ka drong fo ka nafulo be batartinya fo se ka drong fo americano la motol mansal buka boli bura motol mella fa se o moto si fal sam drong fo ase mol be neng fa se mol be jawya fa se banko be batartinya ko dol bije ni wol keta fo se ke drong ko dol bije fo se ka drong Gambia non Yaya Jambe me alon ko amon ku bondino afan kan Gambia nolu ni ka fo Yaya Jambe Gambia do ko ay Gambia mun do ko ti ay mun do ko Gambia même man fem bondino afan kan mo kum kilingo o se ku bondino mo million fulo kambang e ma fo Gambia nolu le Yaya Jambe topoto ya danyini ya balundi ya balo deda alors model bije Gambia we really need to know this model bije bankole wol nafa niaje wole fansu moto sotono bankole o kwewole niaje wole fansu korda fonsanno bankole o kwewole niaje dol bije wole fon balo fon bete anote bala jato al khalo fon nyinyata bankole o kwewole ni wol man do ko ke banko kan wol there will be nothing absolutely wol te kuboni no le fon kan fumole mol bonni nyokoto Gambia jumañol len jumañolti jumañol wollem jumañolti jalba kuyata ko nyaadi jumanemu jumaati anaji manke jali kumati we really need to know this Gambia because mbeka mfanku mandi Gambia non mbeka nyimbondin da ko no ko mbela fa Gambia la kayrol mbeka nyina bondin da ko no ko Gambia bekli bar sa jumañol len jumañolti we really need to know this Gambians fellow Gambians so that we can easily solve our problem.
Yaya Jammeh ni aje obekela banko men kam president altali TRRC fon jibe fon ou fon damba mol karandile wala nan ko Gambia fo na problem long o kola we will ensure that it doesn't happen again but ku kilon la ka repeat ko ku kutate kering Gambia ku kilino wala ka repeat Yaya Jammeh bekela Gambia la president dol samira fon la fanke president afa ate afana da fon afan mira ko afan la fanke mo le president ko dol adama dimu dol ji ala katama dimu dol jibe ba ni wol ketaten by force wol bekela tenne mo sifa nyaadi le muyti ibenu nyaadi le ye mun lo ko leke ye mun kata kulelke baba Gambia non ali nya long jumañol len jumañolti Yaya Jammeh bina Gambia nyaadi lay bala fasoro Gambia nole mo même man fembondi no afankan anata Gambia ka fanka molia manka menti ka fanka ay mol fa wuliya fola fo sanji mo nim fula abe wuliya fola Gambia nole hani lu même fo akata wolu fo ay wuliya fo wala kata la wuliya labamot ani wo wuliya la be sir equatorial Guinée ka beke molia wuliya foti jang ka fanka molia manka menti ka fanka katala mansaya alamo diatela atala mansaya ate fonlo dia fonla ka fanka ko mol mata ke mansat ate fonla ka mansat ka fang nganyali jang ka fanka fake life ke mole jang ka fanka mole jang moroti jang ka te ka mol le jar ka mol balo beku wonna sa sunkan demul ni wonna sa kumul la ka te ka mol le jar mole bula banku doku la banko mon doku e mol la nafulo be bataratinya e mol la bank nafulo be dun sala kalato Gambia ni mo sifalu ali nga mo long mo juma ñul le mo juma ñulti man saya man ke tiahan kuti Gambia nol ñaton kaya man ke tiahan kuti ifo la wulu banko kan tuman do bare la i wulu i la banku diya fon fisara men na banku diya wakalo men diya dati ate ko le ka banko kan akal neng akal na fulo be batar tinyal bu kunoje that is annoying Gambian it's annoying so kanyen fo Gambia no lele fo pour nga nyali le jumañol lem jumañolti al nga ñoo korosi ñoo kono jumañol lem jumañolti mo juma lem mo jumati mo juma le teke no teng mo juma le teke no la teng we really need to know this beje Yaya Jammeh mol mara sanji mo ni lulu ku jaw ku e sanji mo ni fula rada ku jaw yalon ku jawol to Yaya Jammeh a bela Gambia nol kanne ku jaw iti yalon Yaya Jammeh a bela Gambia nol kanne manku noje fatata abita fon akala motol abita fon akala nafulol abina fentabul bara bita akala fenol ajibe abina ni femanna abita akala fenol ala jibe abe kodo bon la mun tole fenna babul ntele ñi lote ntele ñi kali a hena sirin equatorial Guinée ala boni Gambia ni sante mo sanyi lul kabra bo da Gambia hani nosi school na alonol aba bon la mun tole fenna babul aka mun ay mun kata kuleke aka mun do kuleke fenna babul so mbeje nga Yaya Jammeh bondi do ngalone Adama Dallas la na it was a purely circumstance mobeolone we all know that it was a purely circumstance Adama nata no sorry Yaya Jammeh nata sembot 1994 afonko nyadi from 94 to dead Lawyer Ousainou Darboe nata at that time it was so tough yalo wala na Gambia alingata koma at that time otumo Yaya Jammeh nyol nata otumo sojar ko mol ma xani sojar ko la otumo fon ni mol nyaay sojar la uniform fonje ibuka hanya at that time so go yaje ko otumo Africa fon everywhere was crumbling down kelobe Sierra Leone kelobe Ivory Coast ko be so nyin kele ko nyi sojar ko mol ma hanya kelobe Guinea Bissau nyol Sierra Leone Liberia Rwanda nyol mol ma hanyi ni sojar ko wala na Yaya Jammeh nyol kabri banko ta rek mol ma hanyi nya ko tek anum before 96 watra Yaya Jammeh starta ka mo fa kay ni Basiru Baro nyol fa o kera 1994 la kono December
so mol ma hani mansa kuonya tariya nyama United Democratic Party nara form inata lawyer Ousainou Darboe tombong pour ka Yaya Jammeh agents ay riskita alota banko because a jibele nyilu be banko tinya kanete banko sambono la londi tebulu e mom bala fa soro banko mole anaka lo UDP party ntara election la 1996 Yaya Jammeh winter lawyer Ousainou Darboe Yaya Jammeh call ka congratulate comme a son tala winola mol ko munatna Yaya lawyer Ousainou Darboe Yaya Jammeh call ya criticize but he knew what he's doing what he was doing ati alon ne akamenke because mole melon kay bala faala soto banko ay ngani yola soto banko yalon wala nan ko mo jama bije ka Ousainou Darboe la ko mo wol man fellon Ousainou Darboe la ko a very decent man a lota banko beje atata bata kam banko ka bata fuara woli ka lo tonya kan amman kan benyum fo kan ka lawyer Ousainou Darboe la advocate because mole me alon ko atale nyanta ka ke president di Gambia nol make president atale nyanta ka ke president di Gambia comme ngafo nyama Sirifu Diba anyanta ka ke president wato men Gambia nol make president wo wato même manyan na ka ke president wala nata ke president wala na mol batara tora man kuno je so mbenyi fanan fo kam men kam ma lawyer Ousainou Darboe Gambia nolu nim man lawyer Ousainou Darboe tombon sama election billahi wallahi tallahi adama be mol tora kan bar ni adama botaje membina ase keno fon o tekala Gambia no fonti comme kanji fo Gambia no men nyanta kake na manke drum même ma nyana kake wala kake mo buka kunoje ne fo dol sa fo alay momen tombo mansa alay momen kam mansa te be kule nolo wala na Gambia no sometimes kam memura misil mayati wato dol tonya nothing happened without the will of the Almighty Allah, we all know that. Bari alka memura misil mayati wato dol woni misil mayati mo sawni banko o jam fa batal wal kali al mo beson mo ka fo la ilaha illallah sayyidina Muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam, we all agree that nothing happened without the will of the Almighty Allah. Bari kata ko le ka ku doyeke fo man ka tonyati ba ala le ka mansa sindi mo be yolon bari mo le ka mansa sindi hada mo dingul le ka mansa sindi muna tinna alko alala ka man muna na biden Adama Barrow atalam Gambia la ko mansa ti biden muna na bida be yayi na mol no ma be nafulol batara tinya kan tari abe desperate alala ba sindi amanya na tala campagne fon la amanya na tala rally la ananda sila la bungo konole alala sindi je alala ba alala sindi je ala mota wulindi la ay sila bungo kono tok akana move. He should not even move an inch. I see ala bunko na kana rally fonke akana na fulol fon batara tinya ala la sendi ala ba wuli la te mol ma sendi de I see tak I see ala le mansa sendi wala na Gambia ko wato dol ala bembulu nte mamira hani kini mondo fon nyanta bilan ka ken da kono be imamo dola kutubo la moy kan fa imam ako ala le ka mansa sindi ala le ka mansa wulindi to nyala woti comme ngam men fale ko nothing happened without the will of the Almighty Allah, we all agree to that. Bari mol le ka mansa sindi amanke comme ala le ka ko ala le ka ke mo be son dawla bari mol le ka mansa sindi mol le ka mansa wulindi a imamo nyenko ya jambe tol momo beje tol ni wolam wato me ya jambe beje yalla ko ini ya jambe le tol ni ya jambe le so san ya jambe wulta itol ni Adama Barrow la ko itol ta falinat hanim lo Ousainou Darboe fana nare tol ni wolam momo nata mansa itol ko ma akom mansa e manya na kelete which is ridiculous wala ko te mansa sifa nyadi manya na mansa sifa nyadi men challenge ako ya jambe wato me ya jambe beje ko duta tendin nyinte jila ako tol membe bul wala alay momen tombon kabra ako kabri ya jambe la wato banda ya jambe fela wulta bari fa imam ya jambe la wato ya jambe la wulo kula liketa
anon ko kulel keta keta fo ya jambe wulta fara madu dol fon niyotu je na fulol bota diaspora jang 8 million dollars 800,000 dollars diaspora le contribute mol yela na fulol le bondi dol diamuta social media dol chafo dol fon niyo fon to je initially wala keta solo Ibrahima solo sandent nsafono initially aniyo tuta walto so barita bela bun kono nyame ko alala kam mansa bondi alala kam mansa sin ni mo be sita wo nyam ya jambeta wulla fabe wulla ata wulla baba fon se nyina long mo le kam mansa sindi itala fon be nyim fala ite imam bar adama dalas ate fon ko nyi longa fele ko mo lenta sindi no mo le be wulini la ni atra no alala sindi amanya nakata campagne la ay si yalla bun kono taj ayela akana da campagne la akana da rally la kana na fulo be batratinya akana len furbo tactical ke ay si tej alala sindi alala ba wulinda mol ma sindi mol ta wulindi la baba funga nyilong mo tante alati man saya nyino be haram no la nyaadile ibi lafta kam man saya nyin o be haram no la nyaadile mo ka fenne sodo e man mennyini hada maddimo man se mo be fenne sot nyini la bang mo be fenne sodo lay ma nyini bang kambianol funga nyilong nga nyobonni nyokot jumañol len jumañolti mo dol beje bankole do ko ka waliya bankole wol nafa ni aje wole fansun korda sotono ni aje wole fansun motol sanno bankole wo ka waliya ya jambe nyol bebo mol le kono funga long jumañol len jumañolti mo jumañol lem ni wole ñi maradron ibe mol poralal we really need to know this Gambia every day Gambia ko la fo ala kanna ko mutala senen ni nyako no set akanna ko tala senen ni nyako to set bari ka balanka tambi ka nyinala ko bela obvious ta Gambia ko kuta take care in Gambia wana ko la fo mo ko Gambia there is no politics existing in the Gambia. If there is a genuine politics in the Gambia, Adama should not even have a single vote. Kate fo manya tar Adama woni mo tema Gambia banko kan. Because Adama was senata mol mala set wo mo sifa nyadi leti. Bari hasidi ala be Gambia, si fatam fansolo be Gambia, and kunkili nafa. Either people like it or not. Nine be Gambia, but there's no politics. There's no genuine politics in the Gambia. Si fatam fansolo be Gambia, hasidi ala be Gambia, and kunkili nafa. Nyunkusabo lebe exist in Gambia. If there is a genuine politics in the Gambia, Adama should not even have a single support in the Gambia. He should not even have a single support in the Gambia. Gambia no, alingan na mo long, jumanyolti. Nkanan la moy mo kunkilin nafan tungol ning, si fatam fansum tungol ning, hasidin tungol la. Fongan na mo long, jumanyolti. Alinga long, jumanyolti. Loya Ousainou Darboe mo le mealon ko alafta Gambia la Kairola alafta Gambia la nyato tal man tara ñim fokon just nga UDP la advocate on ko Ousainou Darboe la advocate. No, this is the fact, this is the hard fact. Loya Ousainou Darboe mo jama beje MPP Adama na la ñing soko ñu wulu num feñe kundol nit ñi wala wuli nim tulu kundol mel yalla ko e ka tara social media e ka tara Ousainou Darboe castigate kan e ka tara pour que Ousainou Darboe la image tanit e ma keno wol mom dama fon be koné mo Ousainou Darboe long. They don't even know Ousainou Darboe. I know Ousainou Darboe, a very decent man, a very level-headed person. So alinga kata Gambia nolu concerted effort nga kata nga karta usika nga di UDP la nga Ousainou Darboe tombong. Billahi wallahi tallahi Gambia nolu nimma Ousainou Darboe tombong. This coming election sama billahi wallahi fense jele na ñinte menda Gambia nolu fense jele na ñingote menda. I do know what I'm saying. Gambia nolu ngalo nen kamem fo nimma Ousainou Darboe tombong this coming election fense jele na ñinte menda. Molka diamu ha ke bala mu Ousainou. No, Kebaya doesn't matter. Presidency is all about honesty. Kebaya doesn't matter. Who is honest, who is competent, who is efficient, who can deliver the country.
That's all, nothing more. That's all about. President si tata nata be munyineti. But Usainu Dabo, no. It doesn't matter. Many people like to understand that. Fongana kuol lelon jumanyolti. Sirifu dibanyol, sirifu oyaya jambe, me alonko Gambia le independenta iyamena. Fo iyamena te wuluta bang wo iyala Gambia le independenta bang. Fo a jaro le Gambia le independenta. Sirifu dibanyol be bataka independenta ka watome. Wotumo wo iyala ya jambe wuluta. Ite mambo independenta kalama. Yo bata beta ye bankoje ye ngani soto bankoe ka bondi tuba nasara al bulokono. Be alone Africa banko dol bije kabri bele independent bondi kan nasara al bulokono. It was so tough. It was not an easy task. Sirifu dibanyol yo wakilol ke Gambia la kuola ile banko la jariye wo sirifu diba kana tora o banko kan ika sorong mile 2 and me a sorong mile 2 o man banko na fa fenna o man ku kata banko e po banko le o topoto banko le o ku fa senata banko e moto nyima di wala fa jompita ay Gambia bula a fartida ay jompita Gambia la a jompita Senegal la a jompita Mauritanie la a tata fo Morocco a tata arabu ko nyini nanje anata munati na wo sifal tekela wol natale ke fam topoto wol man na banko e fo nga ñorlong Gambia juma ñolti sir fudi ban nata bata o banko kan o banko fon ala se kayro ko fon e bang Gambia ndula miren to be bata men ko no dem fali amere munem moye kataku ke menna yela mel tabi wol kana toro banko kan sir fudi ba kana toro banko kan même mel man kataku ke David Collignol muneti ame if Gambia is a serious nation wol fon certain domestic work job do fon be mo so di wol laba so ko call ke prison mile to la director David Colli so men nyen takake banko le ka fota la dignity la banko le fota la integrity la ima Gambia banko ala kibe banko ka kenyame mol milalan ko ngani yo soto banko e ye em soto banko e I batata banko e wala buka ka fenti banko kan wala ka tora banko kan meli an ko be kun kilina falle noma wal man pata banko e man katake banko e banko le katake woliye banko la tinna nyaaje dole fansun kordal sorono ye fansun motol sorono wala katake wota kuboni no le fankan ni man doko ko banko ni man do matara doko ke ka mansa kundaye mol be jokan wala katara positionol do ike handul ni meli an ko be bata kan banko le kawol tora o banko ala se kayro ko banko moyba dol fon se sio fon sodo no ba bi dunia banko sio mon do amen tambi da Gambia non. I'm talking from a very authentic research I've done. Gambia no sio do abala dunia konate banku to ya fo dol sa fo la wato do la mo la wato la kasi because ko le nyanta kake nyami disansi la mon sodo banko kan disansi la mon sodo banko kan ila banku diya fon ka fisa menna banku diyat ika dolje kana ike fanke ika ta tora o banko kan ika menfo kake ita bukela nyanto fon sodo banko kan o mu kairal Gambia no we should not longer sit down anymore or wait imamo ko politiko molbe politiko wato sali wato sida hani sali wato sida dol fon bi jete salla mol ye be politiko be dula beto mol me mira ko bi de la kaburo kono ya imam ntebe men fole bi tan Gambia be nyamen bi dino la karola ala kuoto fe man tambi politiko la bi tan Gambia be stage o men ala kuoto fe man tambi politiko la kata Gambia be stage o men politiko nya maybe wala sa haram ite imamo membe kawandola ite sulata kuran kende mala isulata ni la dimbal sasa re sulata jaralo kende mal ite fon sulata domoro kende mal isulata sila kende moto bebul fo moto bebul fatebul ni moto bebul silata sila kende mal la moto borakon akan isulata tankol le ya tanka yesicho hani le demul dara karamude na kaira yata kaira isulata walla hada mandingo mem mol mel yalan ko wala be marala o kola wol tombo wato wala sida Gambia banko kan bitan ka wol tombon wol kendema tombon
wala be caring Gambia banko kan ita sulata nyil be kende mala so nyil kende ma mo men bita marala walla wal kende ma tombo wal damuta da Gambia banko kan e ngamol mel bula doku wala nke do nke ni la dimbal balundi nga privilege dila nga efritino be dila nga moto dile buka fuel ikatama freely e buka fenjo nke ngebula doku mene mo doku ke moli a nyama ite ko moli si la bunkono yedey iko moli si la bunkono yedey wol bondi wato diamond. We should not longer sit down anymore to wait. We should not be an onlookers again. Gambia, it's high time Gambia nol. Alinga nyali yele. Alinga nyalu yele. Alinga nyalu yele Gambia nol. Lamin Ture, if you want to call, you can call. Faraba, if you want to call me, you can call. You can call me. If you want to call me, you can call me. Let me. If you just want to call me, you can call me. Let me join you. That will Faraba. No. What? Let me invite. Okay. Fantastic. Okay. 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 Down to there. If you want to call me, you can call. So adiamu si ara Gambianol funga long jumañol len jumati ñi mo fuurewul nit ñi mo kalantawol ali ñe bondi ñoto ali nga kata nge bondi ñoto nga long mo jumañol len mo jumañol ti funga long Gambianol funga long jumañol len jumañol ti nga long so Gambia election of le akana samalem inshallah. Yo man, launch today. Yeah. No, man, use can. I'm using two phone. Ebenyadi. No, I'm still live. Still my life. You can talk if you want. Tambida. But President Yalanko, until man lucky Hansan. We are so unlucky. Adam because it is very sad. Problem of the Wolonco. President Formala, Abe Torola, Abe Gambian Miss Kafuka, the 200,000, Lawati, Kajo 255,000. Billahi. Akanalo ko podium king lota ko 500,000 ka isa faljo wala watu mkojo 500,000 okay kojo 110,000 so ita amira wo president sifa mo nyanta ala banko di lola no ita bina fon ko to fam hani ila moto song fo ma so imma so ite
more than 500 million because our bank account them my month for over 207 million dollars. Assets Absolutely. Absolutely. Yeah, understand. Billahi. Okay, baro bina sita I feel fali na baluwo ko no ban famu pem fali na baluwo ko because ne baro jibe bi mo ka fuko loya dabo mukibalti abla wada bira bina ka matela age le shara loya dabo la age. Yes, absolutely. Abla wada yeah. Abla wada more than 30 years. Abe presidency nyininka. Yes, absolutely. You can understand. No, Joe Biden for America, the current president. Joe Biden is older than Lawyer Ousainou Darboe. Joe Biden, Bulgaria the president, who is older than Lawyer Ousainou Darboe. And I can go on and on and on. Well, Belgium Fatalengana Africa. Buhari and Darboe Jumalan Kebat, Nigeria president. Yes, it's a Darboe. I don't really know Buhari's age. I don't really know his age. But is 78 years. Yes, Buhari also a Kebalam, yeah. Muhammad Buhari. 78 years Buhari Bolto. Yeah. You know the Nana Akufo Addo. Yeah, Akufo Addo. Ghana president. 76 years a Bolto. I see. Dabo Kebata nyaunya to nyako ala Dabo Kebata nyaunya but Dabo la brain wala be function kam barola brain baka no mankili yalon lam touré Dabo kasiya ko memorize fam to nte fam ko nte mukasiya no fam memorize aso kabri mo fix dab mun keta boy Dabo bukanyino mari tolla mari baby je baro fam na simple do ko ay do ko ke damin fam abukalo faka mo lenni ka where church go pilgrimage. Ah? No, yalong comme mo ga lam touré yalong presidency Gambia no mo le memura presidency man na ke bayal yaje presidency is all about honesty men honesta who is competent, who is efficient, who can deliver the country. You understand? Johnny Magufuli Tanzania la late president. Tanzania late president 58 years 2015 birakana presidency la 58 years aboleto I tell years le serve only 4 years I banko transform Bankoni Magufuli je transform nyam football ko absolutely Tanzania was the highest growth economy in Africa. Yes, at some point. Yeah. Hello, I'm hearing you. So Tanzania is the highest growth economy in the whole Africa. Finding Jana Sato to Banco to Felabadan Kono. Rwanda. Yeah, exactly. Rwanda, yeah. No, you know, Gambia, the problem we have in the Gambia, I always say this, is a leadership problem. Yeah, the Gambia mampode. Gambia manke banku pori wotide. Hello? No, Gambia, we are not poor. Gambia man poor. Gambia, we are just so unlucky when it comes to presidency. Administration on a problem of leadership problem wala be Gambia. Ba manka Gambia no tol portale de on keta nyaadol nyama. Ani de Gambia man poor. Gambia man nyaaton ka kendo la soto. Ka bring Gambia le independent ta tuwa bolbulu. After today, we are so unlucky when it comes to presidency. That's all, nothing more. A better than that wolemo leadership problem or whatever Gambia. More careful come like come Yamato. At what time until the first Watong and the president 1970 for 1971 for 1973. Yalamuna make up $5 or a pound. Because one pound is equivalent to $5. So make up $5 or a pound. So I never knew that. Interval GB from 1973 up to date, 1 pound is up to $80-something or $76. Okay.
So 1 pound wala mu $5 is to time wala make a £5. So I never knew that. Yeah, understand. Wala na ika try mo nyanta try la. But Lamture nko wala fo bari jawra la mansakunda fanam problem wol ketale bulonda sol ketale mansakunda jawra fanam mansakunda tinyarol ketale kol ketale me alonka manya nakake. We have to be realistic. We have to be realistic. Tonya sada kara by Jawara himself, he might not be bad. Tonya, Jawara la time and inside difference well what technology man semboso. Wonderful. But fine, the modern technology monkono. Nyanta tambile stay kelembe daming. Ajiben tata Gambia la fan na COVID-19 results. Ye webtato dine ko nyanta kata daming ngafen keji. Okay. But results ko nyako saman nyon time ya fe go saman nyon do time sita boy ka dunda manso fon tata fe la central te nata print out. Okay. Nyanta kata COVID-19 test ke boy. Nyanta kata ko guarantee trust bank ngata ko doju ngara woto ngako dojoje ngamu nan COVID-19 center ngana rang yene yento safe ka pare ngata rang ko teke yena sampulota ngana sey adu minda ta na resource fananta ko teke mberan nan so akam ta ko tunde si ko be tela ila fon ko kono mu yalon ko Europe jam mu yalon ko katar jam yela payment de ke la mon kono to si kata la ina 5 minutes ke yela sampulo wa dol fon santen mol ke la sampulo fon be ke no, walam, absolutely. So, Laventure, so I tell me for no Gambia no na imamul melka foko momo ni mansalemo ni mansante by masilo muta momo dino la karola mo nyanda mansa fasa mo manyana mansa agents la alala kam mansa tombong so hadama dum buga mansa tombong kabriya jambe beji ala ngina fo tende bari maji albalo na control ni mansale mun tol te jijala mo mo na tan tol ni wala okay sai ndeko what is your take on that amanjara nga election okay aja amanjara election la nyante bulala jele foni ala payeta wato wata ay bondi je kanko wala foye wala na gamya non ko sometimes ala bembulu de wato dolu ndema mira hani kini mondo fo mo nyanda bila bolo kono yake da kono ala ba bondi la bolo kono inshallah ake da kono mol nyanta operation min Adam Barrow winda mol nyanta mun kala wolon ko mo ngam bulo muta 6 months mo kana kay ko do ki Gambia malan bara ko ndel manke fendi 6 months malan be bulo muta e kana ko do ki Gambia ngaji be fo kelo de la Gambia fa be kelo no yalon Adama Barrow nte buka te bilem wa Adama because aka mem fo afon buka lo aka mem fo wato dolo Adama dalasi ka mem fo aka mem fo adala wato dolo ate fon bukalong comme quand même for nga même for commando na diamor ko there's no genuine politics in the Gambia ni ayatro no genuine political be Gambia Adama should not even have a single support in the Gambia mu manyana Adama support la karte fo nyanda tara loya double tema e safal ani Halifa Sallah ani GDC because ñil be ni la political agenda lam ya understand bari ibeka be ni la political agenda lam ya understand be ni la manifesto lam bari president me alon ko il si follow yem même fo molien nin kemelen tankonondo ima beke ite mo kilin wala fana nare ko ni be man sia nyini kay kam même fo ani ni na man sia so do bu ko woke e man kilin so wo mo kilin wo da kilin wo tulu kilin wo nya kilin wo kun kilin wo da cika kilin wo wala na da ko daga ka lafta pour aller man sia diala ko tek anybody with 5 common sense ite amir mo nyanta ke si fo banka 1 minute o fo di fanna ka wala moy bang bon konte buka Adam Barrow la moy no nyo buka banda nda buka Adam fon la moy wo nde ala nyi ndeka jenna na UDP group fenko le group chatol le ko ba ani ngaaje social media bari nde buka nde I have a lot to take care I have a lot to do do ka nte na muta dami mode bo forcer le ya fa ko carte kana carte fa Adam Barrow bar momo fanan ka Adam Barrow carte fa momo e carte fa Adam Barrow fa winta fankun tanga wala nde na manke mbamati no yala Adam no Adam fon de mamira Adam support mu julubol de Laventure to support Adama Barrow is prohibited mo jam Allah cha understand me no but Adama is not going to win the election yalo memu problem oti ku kilembe je we really need to continue to be vigilant
You understand? But though I'm very grateful about the UDP supporters. You understand? They are doing a fantastic job. Many people they go to Gambia and they are going to be very vigilant. Because I know that Adama is not going to win the election. 100% so. You understand? If election goes free and fair, he's not going to win the election. But if he has an opportunity to manipulate the election, he will do that. People should not. Absolutely. No, Adama, and if he has an opportunity to manipulate the election, he will do it. Because Adama more tabul. Ya understand? Adama more sort of more tabul. Ila MPP Adama na MPP supporters wal katra wuli alla foka mole social media dulal to tarim bari but desperate in it. They are desperate. Ya understand? If only alone they are not going to win the election. Ni mo be diamu kan Gambia bi amo me back e famo. Mano nyenyi na fonye ko ako an ala keba do be je obe do ko la mansa kunna famo kono manta to fola. Akani wobe kachala ako ko Adama la ko ka balafale wo fobe do ko la mansa kunda kono ako ko Adama la ko ka balafale na Adama jibe do Adama la ko ka balafa bakel ako wo ko alon Adama is not going to win the election. Ya understand? Ako mol mel fanam be Adama noma e be Adama fasa kan wol fana ya lon ne Adama is not going to win the election. Bari e be kodo le ta kan abuli bala na fulo le be batara tinyaka. Ako nyin desol kono Adama be na fulu bondi sifal. Billahi ni Gambia nol ya long. Ako nyin kabri ni rally muda Adama be na fulu bondi sifala on the ground. Billahi ni Gambia nol ya long ha. Ita believe la. Ako mano nyin ko Adama be na fulu bondi. Ako Adama dimul mo. Ipo ko kodo tilim mol la priye kanu. Ako Adama di mo kano buka ke wonyama ako nya filter drone mol man la fala drone man la fala ako mano nyi na forward wobe government kono. I don't want to mention the person name. Ya understand? Ako ko Adama mo ba no ma ya bari comme be fon in rich kan nyame Adam Barrow pareta do ko la Gambia. Ya understand? Dambi no mota fala fanko alkana kayit katso fay Adam Barrow abanjara fanga ate fay ta campaign on abanta ite alon na fon Adam Barrow opportunity le sotole mu yati nako ase mo Adam Barrow aman need alta ka fon kata sila dadalla ngata bridge dadalla ate la first priority nyanta kala mun de wolonko ay mo la jata kende akele wonderful loftan danta mun be wonderful no yala understand I system change I security reform I go le for it ya understand security reform I reform solke ya understand I jane commission implement ya jane commission ni ata nga strictly implement wonderful ala government kono mo hanya ka corruption obe talala understand ibaje la corruption obe ta corruption ni aba banko kan tom banko dia ku aka bari not disrespect amman kambe Adama disrespect bari yalo ni nya tonko ni da fon corrupta no malankol be ka corruple. You understand? Start the state house. Adama follow corrupta. Alenyin nonsensical youth movement no start. Adama ate follow corrupta. Yin fatu mo Barbaro foundational starter. Corruption alanyi youth movement corruption man start wono. Corruption start the state house la kono. State house la balwo dam mamu jelleti. Wonderful. Fantastic. 4 million a month. Look at that. Ni data crossy Father Adam Barrow nata nan presidency la time o mina 170,000 nka jowol bra 50% increment ke atata for 255,000 yeah Adam Barrow mol promise munen lako ninte nata 20% of my salary mbamuru ni la Gambianol ka yeah ayo ko bebe ke kan hani amala 170,000 okono amon 20% o muta amuru ni mol kande bara ko afaye ko mbatu nga fenka aka munke wolon ko aka chartered flight fenka over $4 million kabo jankata anga ndeysaan mol man jaralo soto medical instrumental font hospital wala nanka wala fonko Adama Sopoto haramu dale nganyim fo moli e Gambianol camera mbek Adama Sopoto is prohibited ka Adama Sopoto sa mo fon kunno ku yandi nole de
billahi wallahi talla ka karzawo di adama dalas la ase Gambia ase mo kunno ko yandi node you understand 5 hours fonsi bi ndeysaan muso fara timro anama 5 hours aussi Gambia amanta bi 5 hours bi Allahu akbar mbadi musolu allim albalay fal faye kasi ke musu jelle fata ginan dam ma ko don timo it's too much ko aminte fa bar muso year before last afana fata tiwona kon Allahu akbar almale ne moni kafaroke wala nan ko Gambia mol ka faale la wato buka si dol ka fo niyo fo dol samira dol sabo ko Adam Barrow ni ay sa fal ko janne prasta mon le be hospital lodo ko Ahmad Ba fitte dana nga ko against Amadou Ba ali Amadou Ba ñol dol mo man ne kala time of on west ka wala moy Amadou Ba ñol katani dembo bay fos ñol wol nita serious orientational ko ba Adam Barrow ka promission mundia fa ya lan ko promission te kino ala ni ambe ñoko na ko fi medical card bole dile la free okay ni imagine ni tara loptano te fenjon ni tara pharmacie to ibe boro tala te fenjon han tubabu du jaw man tara ja kon ko wala ko ikata loptano te mu ka fenjon no yalo ko do ni da nyanta boro sanna ni tara pharmacie to boro ni ika 50% ila kato ni yale ka do ko ka mun ne ila kato la ko do bondi je ila kran yang kafala krangin kasi fonko ni iko la bondi je ko bondi je every month so nobody kasele kajo nobody bo ni boro dila ni risito dila pour boro sang ni tata pharmacie to ika 50% iko le jo 50% krangin kase ajo so how comes Gambia be jani jamani mum jalon ko as Gambia balundi sanji kemolo imamuru ko you understand Gambia ken wala jadi Gambia mu yalo na almost 45% woda malbe fonko ba Gambia no afola fon na GDP de la GDP fon ko membo ya mira $300 million ya aussi ba 45% da malbe do ko la ite Gambia la GDP gross domestic product 45% do ite say it mo ko do bala min tole nka ka jonene politique ni nyan tole bulala absolutely indeed wala nan ka wala fon ko politico de Gambia. People like to understand this thing. Politics is not existing in the Gambia. There's no genuine politics in the Gambia. Si fatam fansolo be Gambia, selfish interest aning konantea. Nyine be Gambia, but there's no politics in the Gambia. Ni politico be Gambia, Adamo should not even have a single vote in the Gambia this coming election. Because Adamo seneata lo moment o teje, Adamo dateje. Musa nyama do ko nyadi, Adamo ite dateje, Adamo dama nyana tara Gambia la election oro. Election on another lo double tema Ishafal the Halifa Sallah and Mama Khan because he been in a political agenda let me been in a manifesto and they have never been in charge. None of them he been a manka president he been a mantra in charge. So it also promise of Adam Barrow jibe hani parliament ya commande pour eta question and answer session aka Dr. Aisha Touré Muna Adama is he even fit to be a minister if Gambia is a serious nation? Adam Barrow would tata parliament. Along ko ye kaito le safaya bo kaito da malari. Go no yala Adam Falona is very incompetent at a phone on there. Wo ko da phone yana la phone for le wo mukule de mela obvious. Ani melka support the phone le olone. Adama is very incompetent. He is not competent. He is not efficient. He does not have an intellectual capacity. He just wants to force himself just to be there as a president. That is why no wonder he became a laughing stock to the world. Because he doesn't know anything about the presidency. He said it since initial stage. Adama, is he even fit to be a minister? Not minister, permanent secretary. Adama is not even fit to be a permanent secretary. If Gambia is a serious nation. Minister? Permanent secretary for if Gambia is a serious nation. Adama is not even fit to be a permanent secretary. But come on, Gambia la afford la dignity la drone, afford la integrity la.
comme fala banko na fota la dignity la fota la integrity la même man ka fenna fendi wala ka fendi mel mu fendi wala buka ka fendi. And this is what is happening in the Gambia right now. Wala na Gambia fon salong jumanyol ti ali nga ñil bo ñokoto ali nga mol bondi ñokoto mo be ka fulem be mu Gambiano bari ha jumanyol ti ali nga ñil long Gambia babul da jam fa ite mo jela ni mo ken sa mu kan mu be kala president jam this is presidency man ke ñinti charan kuti America ko soto Donald Trump na da na fa ndo kala ba bi ya lon ko Donald Trump be banko ti na kan ma bondi ya bondi wol yela right le long Gambia nol fo ngana right long adama tante Gambia akaw nafulol mel boy batratinya atol le nafulomu adama bina man sera waro men fenta bulu atol le tamu nafuloti anala musol lo pare bal be tol le kala musol ku nke senandi ikatra ko pare bal la fiti fanol tol le ke se nke balol topotoye tol le ka kol be kay nga privilege diala nga moto diala nga bindanol le muyti ñing civil servantol mum bindanol le ñi minister ni ñi director be mum mo lam bindanol le to le ke jo ke dañi ni ke ni la dimbal balundi ni nya boyte kan drong na ku folo ñanda ka men adama ba Ahmad Ba sorry atele minister of tourism okay tourism be nya dile ni Ahmad Ba mo liata bula minister of tourism he is in charge of tourism be nya laari nya jumala nyama yaklo nyanda bula la wala kan because ni moro men babul ni pajero ntel lo adiala nka abuka fuel nka jo thousands of dollars but say ni fata o dogo ko but ni bi de glo wulin la minister ye be fenkele de bula le nom ko sibanto ika mo men jo ka danyi haɗum koye ñimmoɗo ko woɗum ton kotena fila en hakkilo bula nde mano african leader solowol ke mira ñami ikkatale min expensive motoli ko lesa non no yalon tolle kake ndefen tolle kake ika isan so min fo imuka kalawlo imene retubabol jile ka ila min fo ko parliamentarian o fo min ka min moton don na kono jam abanta bar Gambia namna biala fo Adam Barrow la ko damma over 20 vehicles ikole jamu billahi ikatara janna fo high blood kala fle mal amma hame fenna fatata atakata fo ko atata moto le sam bulletproof dafa malo ni bulletproof vehicle sam for one reason donc ite molie ito katra sirila official kono le hani kando be keri buka kando fil air conditioner be fela molbe bulal ibe bulala moto nyimal ko nete fuelo sanna ibuka batay buka tara molle bula wala pour do ko ke molle ibuka do ko fana ke molle wala nafulu new fana ko fana mure ka be bataratinya baba Gambia lolu wolu bondi wato wala damuda da sam ñi covid-19 fon damba Lamin Touré nga ñi fon ko ñi fon mu exemple de pour Adama Barrow la man sakundare nga wutu ministre na to la lota ko ako suñaro yo la kiji Dr. Samate yes no bulletproof ide amila bulletproof moto o men mujjelle de kodo kodo jamalti secondly ide bulletproof moto ko ne de ka furi ke ko kuru fendini mole banda ko bulletproof moto sak na fali nafa tala absolutely and secondly absolutely indeed ani fa ñing covid-19 fa damba is lanin po umul lesson nati kabin covid-19 starta ye lockdown okay ndokoma na den da falla be wafiro ra sel kunda marsoro akonya ko ndo labbi ko sanden ke soronne linni wati sidan ke sorona nga so mandale ke yele after wati dan dar ke soron gogo sa labbi ko dungal ba jola falta jola akonya ko be bidikol jolal de nga ko sanda tul du yal compensate le bon formal compensate akon transo me compensate ko ni na raje minister of trading atela monthly salary o bita kanne atenala dimbal mantara konko kan atenala dimbal la balwo be soniari nga bulle mbodo do fana nga driveful je on social media driveful nin clientol be complain ibe sorry be nyo sabakan driveful be complain
iko man sakunda luwa kutol duni ko momo yalan ko comment taxi mo sabay bo dambal sorry mo fulay bo dambal tal ye mo klinke je mo klinke jam ni melka vanol somebody in 10 passenger maybe 5 people dambay bo la tal mol kana naki ñol ko so drive ko imam paso man la fa paso ba ñam isan so fana man tala isan so ba ñam anu jama bi je drive jama bi je wala baluwo bo motol to ni amoy wol kema la musol wulte somonda ko kari ba kari Brahma kari ndawolo dina ngata ndawolo sam because nala dimbal la fay nyanta ka balule moti tano do moroko ya understand so wala baluwo wo moto la bala so ndo dina ta je minister of petroleum he's in charge of it. Minister of Petroleum, he's in charge of it. Atala monthly salary bitakan. Why amanna banko address? He should have addressed the drivers. Nako isanso mantala na mantala so that they will know. If nambalo nale munnim man sakunda muna plan ni la kuoto. But he told baby daring, ministerial baby daring. Dr. Samata Dambala fonta diamu kan domani. Wala fonta do amanke kom Nina Rajibe health minister. He has a very big role to play. But not only him. All of them, they all have a very big role to play. So this is a high time. Nentalo na nyuma sakunda mu failure di ikakuma kensa on le fomole ibe fon le inrit kan imang banku de wala nafa soro nyin commune election o aligné bondije ni lafta Gambia nga Cairo soro Gambia banko kan. Ikaw iba kuma fola mole abe kuma kensa. Doctor Samata fintira janna ko corruption o be fonko da fo parliament. Baro man fintika ko ni konde. Bari fo mu ko la fo la min ko baro fo la corrupta. Yage nya tonko na corrupta kambe la corruption bondi janne breakout janne ba fo bamba banjatu ni we minister of fisheries sa pekele Gomez Kontoni aya to fo je fo bonin tole audio ni do to findira je okay because Chinese on you to fo Dr. Banja fo yo to fo fonko da kay ko nyalo ni na boss le ba fenkel Adam Barrow ni mo ko ni konne okay adu be corruption on Minister ni hani biabiji Dr. Samata hani biabiji Adam Barrow na ma konde ko Adam fo la corrupta Adam na mo fo saaj oje jalo la fonko fitira janna to do ni fertilizer scandal fitira jan du ko ni fenketa ka oje baya ka ko teta si ni la salani la ta le bon na man sakunda ko na don ka corrupta le mano nyim fo la corrupta man efficient Adam Barrow fo na ta findi janga ko ni fertilizer mo ya mo ndi janga sama ni ñonda ni Sénégal o ko fa tele ako akaye non ite ba président do ite kam penke ka fa ngal non ni ne ke iman fen ka ko de ya mu la ji duro ko na ta nan ji duro ko na ta sa container ji duro ko jelle na ta nan Gambia Adam Barrow ni man fe ko address ka ko ni address president who does not even eta pal de ya ma do afinta ayol address ko mole melan ko manke mo kendeti amanke ka disrespect le adama man kende man daji ka soto baba we really need to boy ali nga nyillong amam bete man kende amanke modi melan ko nyanta ka tu Gambia la man sa siran kan adama manke wo moti adama dalas manke wo moti ya understand adiamo siara Gambia ali nga adama dalas ta nga bondiji anala nyin sokol wulin nin tulukundol ni wulin nin fenya kundol melala be social media ani go say kalandal melala hani misilme anoro fonte bala ali nge ya kuma fa tankono don kono do be mu wuli a fonte a be kuma kensen na man ko loya dabo koten mo men dana man ko president di follow anana man tara in charge anana man ko president ida be muna fono wala ko fa be president ya nyinol you president who does not even talk about policy 2016 May momuka Adam Barrow fo momuka fa Adam Barrow ten molka jumale fo molka ya jamela fo because atel be place on so ide president ke criticize ite nyanta stand ne will criticize mun na nyanta wala yot jele la fault para Adam Barrow ne ta kana karanola Adam Barrow nyol be hadu merine okay ne wala problem oti bahadu marine lam tura nyoka la fa video ni danna janna sokuta sama bida do ko wala okay good luck aba mari sama okay ni ko mi yakana ka Adam Barrow no ngama sinini le final result ning announce la bakala sinini ni do I think sama no abe result be start la ka finti bar sinini nem final result ni be announce la inshallah na ko wi rek da wala wati
ala wato sida ngalo ne gambenol be kala male be mol be tandula be mol be jayla mol mel yalon ko be jibendir lola la baraka bake la jibendir nyimmalam be mol be konton na momol nata jibero lambal be konton na gambianol election alma nga dati ku nga banku bari nyimmu fennede me yalon ko fo nga ñol hakilo bulan na man ka jambe ño kawando ka ñol hakilo bulan munel keta komando gambia mun na problème mode mun na sen na problème ol solve anu samala gambia la man sa tombonti sulata kuran ken do la gambia man kuran ken do soro sulata ji ken do la man jiol sota nyam sulata sila ken do la man sila ken do sota nyam sulata jaral ken do la man jaralo sota nyam medical instrumental mantar hospital oto sulata nyil bela la menyil ken damal be sota nyama sulata katanka gambia mantara tanka kan musol kata hewdulay ka fo ñoy den fitro be silal nga sey kata hewdulay ka fo ñoy ko enina telefono kanata man koy mol bela bo fonko no man tankano banko la nafulo bebe batarati ñakan corruption be banko ka so hadama dewul mel yalan ko wolle ñanta marla ko wala e kendama tombon wala dabe mutala sama say mbaji bela jumala mu jumati an nga ñil ñoko no gambia ngalong jumalam jumati jumala man ka jumati jumalam jumat hadama dum da ko mo wonte fendi mo anybody with 5 common sense ita ñanta lon na le jumalam jumat mo ko mo bonda da ko wonte fendi nte solo janga ka mo kuru de nga ko mo fon dala jang tenin watara wo man kan sondo mo woten sondo mo kono ali nga lon jumalam jumati lo ya usenu dabo ali nga nakarta o diala billahi wallahi tallahi gambia ali nga kata nga lo ya usenu dabo da nga ke man sati gambia banko kan I know him very well. He's very manyana jibela. We should not look who is my friend. We shouldn't look who is my friend. We shouldn't look who is my relative. We shouldn't look who is my tribe member. The country is bigger than that. We need to put the right people in the right place. Who is efficient, who is competent, who can deliver the country. You understand what I mean? So, but our politics sometimes it is so ingrained. We just concentrate on this person, that person, rather than the interest of the country. And this is what is affecting the Gambia. So, we let's detach ourselves from that. You understand? So, Gambia muntul beletati alanga kata UDP mansakunda nga tombong Gambia. Maloya usenu dabota nga sindi. Mole me alonko a very level-headed person, a very decent man. Mo kendolem ay ngani osoro bankoy anaya a londo soto aya faham rosoto dina ta jibe fana dal alet anin timo men nara UDP member sol ali jibe mo sifanya dille muti ali jibe hanamadin sifanya dille muti ani UDP le mansa kun patriote me alonko ye capacity soto pour que mansa kun na bel hada madewul mel bel ya Ousainou Darboe la jibe be bankoy nyaadile be bankoy nyaadile be lorim bankoy nya sifanya dilto ala baraka baka mbadi mo ben video dan na janne assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh